Esto es Coffee, Mate and Code. Agarra tu bebida favorita y acompáñanos a charlar sobre cómo es trabajar en tecnología desde Latinoamérica. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de la primera temporada de Coffee, Mate and Code. Estamos muy contentas hoy de nuevo acá con Reggie. Siempre la traigo para episodios especiales. Es verdad, siempre aparezco. Una vez en el año, ¿no es? Bueno, este año 2, cuando hicimos el rebranding, ahora de nuevo. Es cierto. Bueno, estamos muy contentas de estar por acá, de estar cerrando esta temporada. Vamos a hacer una pequeña intro para quienes no nos conocen, por supuesto. Yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing en Latam, de Sparq. Reggie también, no sé si querés cómo hacer una intro, Reggie. Sí, bueno, nada, Reggie, parte del equipo de marketing junto con Flo y con otras colegas. Y nada, estamos acá representando el Sparq en Latinoamérica. Sí, tenemos también compañeras del equipo en Estados Unidos. Y bueno, y un poco de la mano de eso, este va a ser un episodio muy especial porque va a ser nuestro primer episodio bilingüe. Estamos muy contentas porque tenemos invitadas. Somos todas chicas en este episodio. Girl Power. Invitadas del equipo de Sparq en Estados Unidos. Entre ellas una de nuestras compañeras de marketing que ya van a ver. La idea, bueno, de este episodio es que cada una de ellas va a comentar un poquito del área en la que trabaja. Vamos a tener marketing, people and culture, y después vamos a tener como cierre y broche de oro a la presidenta de la empresa, que es Ingrid. Y nosotros vamos a estar haciendo comentarios, obviamente, de lo que ellas estuvieron hablando, luego de escuchar sus respuestas a las preguntas que teníamos para ellas. Así que nada, esperemos que disfruten mucho este episodio. La verdad que nos encanta empezar a hacer como este blindaje entre compañías de Estados Unidos y bueno, Latam. Esperemos porque sea así en otras posibilidades, capaz que en una próxima temporada. Pero bueno, por algo arrancamos entonces. Total, en especial en ese episodio queremos hablar un poco de cómo fue el año, de qué pasó, cuáles fueron los desafíos, los logros, etcétera. Como cierre, obviamente, hacer ese pequeño balance, digamos, del año, ya que es el último episodio de la temporada. Y bueno, y no tenía sentido no incluir a esas personas que fueron como muy importantes en todo lo que fue Sparq en 2024. Así que nada, ahora vamos a empezar a escucharlos. Bueno, la primera entrevista que vamos a escuchar es con Stenzel, que ella en realidad es como, para que lo entiendan, es como la jefa de People y Cultura. Y nada, nos va a estar contando un poco de lo que fue, como retrospectiva, lo que fue 2024, a nivel de achievements y de, obviamente, también momentos difíciles, y a su vez, lo que se proyecta para 2025. Así que bueno, nada, vamos a ver qué tiene Robin para contarnos. Hi there, Robin. It's great to have you here in the podcast. Welcome. Thank you. I'm excited to be here. Amazing. So, as you know, Robin, this podcast is a place where we share more about our company, our culture, what we do. Can you get started by introducing yourself, maybe for those who don't know who Robin is? Yes, I'd love to. I'm Robin Stenzel. I'm the Chief People Officer at Sparq. I've been with the organization about 3 years and have spent the majority of my career in human resources, people, talent development, all those areas. That's great. Well, in this episode in particular, it's the final episode of this season, and we want to reflect upon 2024, right? How the year went by. And for you, Robin, we wanted to ask, in your opinion and from your role as Chief People Officer, what have been the biggest achievements and also the biggest challenges of Sparq this year? Yeah, I think from an achievement standpoint, certainly we were very lucky to acquire 3 amazing companies, Optibot in Uruguay. We acquired Kingsman in Charlotte, North Carolina, and Amplify in Seattle, Washington. And we think that each of those organizations brought not only great things to our business, things like expansion in geographical areas, expansion in our capabilities, as well as expansion in our depth and vertical experiences. But really, the most important part is brought great people to the organization. So I think it's really been an exciting year to bring all that together to create Sparq
in a new way. And I think as we look at 2025, right, we're a new organization. We've brought these people under the Sparq umbrella, but we're still working to sort of integrate everything in together. So if I think about challenges, I'd say, look, I think some of the challenges were we faced some market headwinds this year. It's been a little tough for the services industry. And while great, look, I think as people come together, we all have to learn each other. We have to learn each other's styles, each other's cultures, and bringing those things together brings a lot of great things. And I do believe as we think about those, it is sort of the old adage of saying 1 + 1 = 3. When you do this, I guess in this case, it's 1 + 3 = hopefully 6 or 7. If we think about the integrations, but certainly it still is a little challenging to make sure that we understand what's important from the organizations that people came from, what's important as we think about Sparq going forward. How do we bring that there together? How do we ensure that we're communicating well? And how do we ensure that we get the best of all those organizations and all those people that came as part of the organizations? And so it's exciting, but yet can also be challenging at the same time. Definitely, yeah. I'm glad that you mentioned culture, Robin, because a huge part of your role and your team is to work in strengthening the culture of Sparq, making sure that everyone feels comfortable, motivated, etc. I would love to know more about what initiatives your team has led this year that helped make the Sparq culture better. Yeah, I think one of the big things that, again, if you think about bringing all these new people into the organization, it's really understanding and learning what's important to them. And so one of the big initiatives we did this year was to roll out some focus groups. We did an employee engagement survey. That was just with the legacy Sparq and Octobot teams as they'd come together. We hadn't yet brought on Kingsman and Amplify. And so we looked at those results and decided we needed to dig in a little bit deeper. But at the same time, we also added Kingsman and Amplify to continue to make Sparq. And so we thought it was important to understand from everyone, what does everyone think a good culture looks like? What do they want in a good culture? What was maybe some things about the company that they came from that they didn't love about the culture and they'd want to see different? And then how did they see Sparq now that we all came together and it was different? How did they see Sparq going forward? In the same respect, it was around what was important separately, kind of different groups of people, talking to them about what do they need to be successful at Sparq? What is that? What do we need to create? What's the structure? What's the environment? And what does that look like? And I think that's brought a lot of rich data to us. It's also really informed and influenced how we've started to pull the organization together. We've got a lot more work to do. We are certainly not done. But I think it's helped us really kind of get off to a good start and will really help us as we kick off 2025. Amazing. Well, in 2025 is just around the corner. I would love to know also your expectations for the next year. What do you hope to achieve, Robin? And what do you think that Sparq is going to be, looking forward in 2025 in terms of talent, development, etc.? Yeah, look, I think as we think about 2025, you've heard me kind of say 4 company names in here, right? I'd love to make sure that in 2025 we have one name. We're all Sparq. We all feel like we're part of the Sparq family. I think as you start to leave an organization, right, or leave that behind, you want to have a lot of respect for what happened, right? You want to ensure that you celebrate that legacy, but then that you move on to the new team that you're a part of. And so I think that becomes really important because it sets the tone for the culture. And we all think of ourselves as sort of one Sparq team that can make a difference. So I think we're really working towards solidifying the culture as one team. I think as we think about 25 from a talent development perspective, we're spending a lot of time really understanding more of how does AI play into the work that we're doing? How does it help us get faster, better, smarter, make better decisions? I think as we think about it as an organization, outcomes are incredibly important to us. So how do we ensure we have the best outcomes? And so those outcomes will come by ensuring that people have the
the experiences they want on their projects, that they get the education they need to be able to do and the learning to do the things that they need to do, that they get the community, so they're able to come together and create a community of people who have like-minded ways or maybe even different ways of doing things to kind of to create more diversity in those solutions that they come through and to understand those. And as we start to pull through all of those things, I think then that really helps us become one team with really great outcomes for our colleagues and our clients. Amazing, Robin. I think that we will close this interview with a lot of hope for the future. We are eager to see 2025 coming up. So yeah, thank you so much for joining us. Thanks for having me. I appreciate it. Bueno, ahí acabamos de escuchar un poquito a Robin, recién hablamos con ella y estuvo re bueno como para ver un poco desde su lugar, su percepción sobre cómo fue el año. Yo creo que en Sparq la gran noticia fueron todas las acquisitions, todas esas empresas nuevas que compraron, entre ellas Octobot, de donde venimos nosotras. Y estuvo bueno eso que comentó Robin, de que fue el logro, a la vez también fue el mayor desafío, porque cuando tenés 4 organizaciones integrándose, claramente eso implica hacer un montón de cambios, escuchar, entender muchos lados distintos y buscar el punto en común. Entonces está bueno como los dos lados de la moneda, digamos, ¿no? Totalmente, ella hablaba de eso, de cómo hacer que la gente se sienta parte de una misma cosa, porque no todo el mundo entiende por buena cultura lo mismo, viniendo de lugares geográficamente diferentes, de culturas completamente diferentes. Eso me pareció súper interesante. Pero también, obviamente, como decía Reci, lo ven como algo enriquecedor, ¿no? El tener como diferentes skills. Hablaba también un poco de cómo la gente se quiere involucrar a nivel de proyectos, qué tipo de oportunidades a nivel profesional y de crecimiento quieren tener. Entender eso también es bastante complejo porque obviamente no todos tenemos como las mismas aspiraciones. Me pareció como muy, muy copado. Algo que hablé también como algo complejo fue, bueno, la situación económica como global y cómo esto afectó a la industria, que me parece algo importante de resaltar. Y bueno, a pesar de eso, como igual Sparq pudo generar sus adquisiciones y demás. Sí, adaptarse, ¿no? a la realidad, tanto esa de tener personas nuevas en el equipo, como desafíos económicos. Yo siento que eso, cuando tenés a un grupo tan grande de talentos y personas profesionales que justamente tienen distintas capabilities, es como también más como fácil, capaz, poder sortearles esos desafíos también. Así que está bueno como escucharla y saber que hay ese foco tan grande en las personas y bueno, y seguir apostando, digamos, a ese 2025 de un Sparq único, con muchas características distintas, mucha diversidad, pero igualmente con sus particularidades, ¿no? Las cositas que nos hacen todos únicos, digamos. Totalmente. Y bueno, y ella comentaba que hace, 3 años que está en el rol, que está en Sparq, y hablaba de entender Sparq como de una manera nueva y diferente. Que eso también habla mucho de la predisposición a cambiar, obviamente, de una buena manera y crecer. Así que me pareció súper interesante el aporte de hoy. Y algo no menor, también tocó el tema de la inteligencia artificial y cómo eso, lo que hablaba yo también recién hace un ratito, ¿no? Cómo eso despierta cierto interés en futuros candidatos o gente que se está sumando a proyectos y cómo manejar el tema de inteligencia artificial también. No solamente por un tema de cómo eso puede mejorar a nivel de la experiencia que se le da al cliente, sino también de cómo, no sé, las personas pueden crecer profesionalmente en lo que es IA específicamente, que es como un tema hot en tecnología. Totalmente. Sparq sigue creciendo en Latinoamérica, así que para conocer un poco más de nuestras posiciones abiertas, nos pueden visitar en la página web teamsparq.com o, bueno, en nuestras redes sociales siempre estamos compartiendo, así que nada, está bueno ahí como para que tengan eso a mano. Totalmente. Bueno, ahora vamos a escuchar la próxima entrevista, que es de una de nuestras compañeras que queremos un montón del equipo de marketing de Estados Unidos, que es Laura Reindel. Ella también está en la parte de contenidos, pero es una genia, hace de todo un poco. Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene para contar. Well, hi, Lau. It's so great to see you here in our podcast. Welcome.
I would love for you to introduce yourself a little bit, maybe tell our listeners who don't know who you are, what do you do in Sparq, anything that you would like to share about yourself? Sure. Thanks for having me. My name is Laura. I'm the content marketing manager here at Sparq. And part of my role basically involves anything that can help our sales team sell more business. And at the same time, work on things that build our brand and establish us as thought leaders in our space. So at a high level, that's what I do. Yeah, and you do it super well, I have to say. You are wonderful to work with, always. Lau, something, as you know, this episode is very much focused on 2024, the year that is ending. And as you know, AI has been a very important buzzword this year. I would love to know what have been the main things that we have been doing in marketing from Sparq around AI. You know, what kind of content and what is your opinion about it? What results we have gotten from, this content as well. Yeah, absolutely. So I think a big thing that we're hearing from our clients and potential clients is that AI is something, it's a big concept. It can be a little bit overwhelming, I think, for organizations that haven't started with it yet. They worry about the risks involved. They worry about, well, it's such a big thing. Where would I even start? So I think for us in our content, a big thing has been introducing AI in a way that is digestible and breaks it down into actionable insights. So, for example, a big part of getting ready for AI and making sure that you can harness AI to its fullest is having the right data. So helping people understand what that means. Like, what is good data? How do I get it ready? What's the first step? Like, maybe I don't even really know what I don't know yet about data. So I think a big part of that in kind of getting people around the concept of AI is helping them get started. And part of helping them get started is kind of some of those foundations, understanding how it's intertwined with AI, that sort of a thing. That's amazing. Sharing content and sharing interesting content more than anything is very important for Sparq. And as we can see in the different channels that we manage, do you have any thoughts around what content, maybe it was a blog post or webinar or anything at all, had the greatest impact on our community this year? What are your thoughts, Lau? Well, I think a thing that we really spent a lot of time on this year is helping people understand this study that we did on AI. So we did this summer, and I think that basically the point of the study was to help people understand what executives in different industries, how they're using AI within their products. So I think something that was really helpful to people is breaking down that information into smaller pieces, whether that's a blog post or an infographic. Those performed really well from a social media analytics perspective. We're also getting good, word of mouth feedback on it as well. I think that we also got some really good feedback on our recent webinar that was about data foundations. So we're in the middle of doing this series where it's kind of about AI readiness. And each webinar, we're going to get deeper and deeper into the nitty gritty of what that looks like. So we had good attendance for that. And so, yeah, I think really where we saw success was, like I said, being able to really break down some of these bigger concepts like AI, making it more manageable, understandable, and actionable as well. Yeah, it's amazing the feeling that we may be helping others understand the right path for them in implementing AI and other technologies. So, yeah, it's super rewarding. Well, now 2025 is just around the corner. We are getting to the new year, and we also would love to share with our listeners what are our plans for 2025. So I would love to know how Sparq will continue to share insightful content to our community next year. It can be around AI, but any other topic that is important for us as well. What are your thoughts? Yeah, I think when I think through,
when I'm thinking through our content strategy and what we want to be doing more of, I always try and think of anything we're putting together from that outcomes perspective. That's something we're really focusing on as a company. And it's something that I think is really impactful as well when you're working on marketing efforts. So I think that, when you're thinking through an idea for a blog post or an idea for an infographic or case study, even, for example, it's all about starting with what's the outcome that our client or potential client is wanting to achieve, and how can we help them in that with this piece of content. So I think what you're going to see more of in 2025 is more content that has actionable insights that help our clients meet their needs, their goals, and the outcomes that they're seeking. Fantastic. Wow. I think that we are going to have a great year producing new and relevant content. So yeah, excited to be working on these new content pieces with you next year. Absolutely. Always awesome to work with you, Reggie. Thank you so much. Yeah. See ya. Okay, bye. Bueno, nada, me parece que ahí mucho de lo que habla Lau principalmente es de lo que hablaba Robin y con lo que cerrábamos los comentarios de Robin, que es inteligencia artificial, ¿no? Que creo que ahí la clave el rol clave de marketing, y creo que a todos nos ha tocado de alguna manera, como en cualquier parte del equipo de marketing, como jugar un poquito el rol de tratar de hacerle entender a los clientes o mostrarle a los clientes no la inteligencia artificial como una amenaza, sino como una oportunidad. Nada, hacer como el proceso de esa integración a herramientas de inteligencia artificial como más smoother, como más suave, como más... y tratar de como... No sé si tranquilizar es la palabra, pero como entenderlo eso, como realmente una posibilidad y como una forma de potenciar el negocio. Claro, Sparq, a ver, como una empresa que está hace muchos años en el mercado, ha vivido eso con todo tipo de innovación tecnológica que surgió. O sea, nosotros como una empresa que se dedica a la tecnología, tratamos de todo el tiempo estar comunicando sobre la tecnología, opinando, compartiendo, dando tips. Y creo que lo hacemos en muchas áreas distintas. En particular, yo también estoy de acuerdo con Flo de que la inteligencia artificial fue un tema muy, muy fuerte y recurrente en 2024. Ya me estoy adelantando. Y claro, creo que era parte del rol de una empresa como Sparq poder agarrar ese tema que es tan polémico y que genera tanto miedo, ¿no? Y poder mostrar cuál es el camino seguro, el camino correcto y ese camino que va a las empresas, a las personas. Entonces estuvo bueno como todo ese proceso, y nosotras como ya hace muchos meses estamos integradas al equipo con Lau, podemos acompañar de cerca todo el laburo que ella lideró alrededor de IA y cómo queríamos transmitir eso de la forma más digerida, segura, viste, con mucho foco en los outcomes, con mucho foco en los objetivos y los logros, digamos, que esa tecnología puede traer a nuestros clientes. Nada, como que está bueno. Creo que la principal herramienta que hemos usado este año en relación a eso ha sido una serie de webinars que hicimos acá con varios expertos de la empresa en data, en analytics, en desarrollo, en IA. Y la idea básicamente era esa, ¿no? Juntar personas que realmente saben del tema para poder contar los beneficios y cómo hacerlo de una forma que esté buena, que sea simple, que no sea un monstruo gigante, que los clientes realmente puedan sentir que la IA realmente puede traer muchas cosas positivas y no tiene por qué ser un dolor de cabeza, todo lo contrario. Totalmente. Bueno, los webinars fueron algo muy grande. Mismo son oportunidades donde la gente se puede unir gratuitamente. O sea, que nosotros estamos compartiendo también en nuestras redes sociales cuando son las inscripciones, los días, los horarios. Me parece como una instancia muy enriquecedora para todos los que están como interesados en el tema. Tienen como al final un cierre con preguntas y respuestas en el momento, lo cual me parece increíble porque te da la oportunidad de interactuar con los speakers, que son los expertos en IA. Y bueno, y la moderadora ahí justo es la O, así que capaz que alguno que haya asistido a alguno de los webinars ha tenido posibilidad de hablar con ella. Y nada, y también un poco en base después de las webinars, hay un montón de otro contenido que surge, que también lo compartimos en nuestras redes, ya sea en LinkedIn, en Instagram, o con tips o con cosas más resumidas de la charla que a veces pueden despertar como curiosidades y llevar mismo a los recordings que están en YouTube, o sea, que después tienen como una muy buena
como un buen engagement, o sea, como que tienen buenas visitas después de emitido, tienen mismo comentarios debajo del video, o sea, que siguen generando, más allá del momento en que se emiten, siguen generando cosas buenas, o sea que un poco ahí lo que decía Lau de lo que se viene para 2025, bueno, seguir un poco por ese camino, ¿no? Seguir trabajando en los webinars, seguir trabajando en que se está ahí donde se ve aplicado todo ese trabajo de inteligencia artificial que se hace en Sparq a nivel como práctico y los resultados que tiene. Nada, así que me parece un trabajo increíble. Sí, está bueno. Seguro ya sigue siendo un tema súper presente en todos los materiales y contenidos que generamos. Es cierto que tampoco hablamos solo de IA, también tenemos un montón de otras capabilities, hablamos mucho de desarrollo, diseño, gestión de proyectos, o sea, todos los skills que nosotros podemos brindar a nuestros clientes. Tenemos gente muy, muy zarpada, muy buena, desarrollando esos proyectos con nuestros clientes y esas son las personas que nos ayudan después a contar esas experiencias y compartir con el mundo. Así que si sos desarrollador, si sos diseñador, si venís del palo técnico, pero ahora estás más en la parte de gestión, sea el área que sea, seguramente vas a encontrar contenido de valor en nuestras redes, en nuestro blog, en nuestra página. Y Sparq también es una empresa muy enfocada en industrias. Nosotros tenemos clientes de todo tipo y tamaño, pero en algunas industrias tenemos clientes que se destacan y en particular trabajamos mucho con empresas de healthcare, de fintech y de transportation y todas las otras áreas asociadas, digamos, a esos macro verticales. Y bueno, otra cosa que tratamos mucho de hacer también es estar en conversaciones alrededor de esas industrias y conectar la tecnología con la industria, ¿no? Porque no es lo mismo desarrollar una aplicación para una empresa de salud que un banco, ¿no? Entonces, como que también eso me parece que está bueno. No es lo mismo ya para un hospital que para una empresa que se dedica a hacer logística. Entonces, como que también ese cross ahí entre temas me parece que es algo que ya lo venimos haciendo y bueno, van a seguir encontrando mucho contenido sobre eso en 2025. Me encanta, se nota que trabaja en marketing, ¿no? Un poquito. Bueno, y ahora nuestra tercera y última entrevista es con Ingrid Curtis. Ella es presidenta acá en Sparq y nos va a estar hablando un poquito ahí de su visión sobre este año y lo que se viene. Okay, ready to go. I want to thank you, Ingrid, for joining us in the podcast. We are super excited of having you here. Maybe to get started, you could introduce yourself for our listeners, for those who don't know who you are, what's your relationship with Sparq, anything you want to share. Sure. It's great to see you, Reggie. So my name is Ingrid Curtis. I'm the president here at Sparq. I really, we way back when invested in this business. And so I have been with the organization for 16 years, really throughout our growth. We came from startup and have since expanded into a global footprint as a product engineering firm. And we're really, I'm excited to be here and talk about what's going on with Sparq these days. Amazing. Well, so let's talk about this year in particular. In your opinion, Ingrid, what have been the biggest achievements for Sparq in 2024? If you had to do like a summary of the year in terms of clients, projects, anything that you'd like to highlight? Sure. As I think about the journey that we've been on over the course of the last decade and a half, we've always thought about the future and where we're headed and how we're growing this business and how we're meeting our clients' needs. And so over the course of the last few years, our conversations with our clients have been transforming around data and analytics, transforming around AI, transforming around our delivery model and who and where and how we deliver for our clients. And so this past year has been one of transformation for us and great investment. We were able to really listen and hear that our clients were interested in us building blended teams in not just the US, where our original footprint was, but bringing on teams throughout Latin America. So it's been a fantastic investment we made in Octobot and joining and creating our space in Uruguay together. And then expanding beyond that with colleagues certainly coming from Argentina and Colombia and investing more heavily in Mexico. And that's really been able to help us differentiate and bring those blended teams. And then as the year progressed, we continued to look at both data analytics, AI, as well as our vertical approach. One of the things that we always hear from clients is how are we
really understanding their business challenges. And so we've taken a really heavy focus over the last several years into our verticals: transportation, logistics, mobility, healthcare, and then also in banking, financial services, and insurance. And so 2 of the acquisitions we completed about mid-year were to drive deeper into data analytics AI, as well as driving deeper into banking and payments. And so we acquired a company out of Seattle, Washington, called Amplify Consulting Group. And so they have joined us with deep chops and subject matter expertise in data and analytics, certainly specifically in Snowflake, Matillion, and other great providers and hyperscalers in that space. And really helped us to think and challenge our clients on data governance and how AI will be transforming their environments across the landscape. We also completed an acquisition in Charlotte, North Carolina of Kingsman Software. And Kingsman has deep subject matter expertise within banking and payments within the product development space. And so that's really been helpful to anchor us in what matters, the problems and challenges we're trying to solve for our clients there. And I think we're learning a lot about how we can think about all of these pieces coming together and creating a cohesive team, delivering blended teams across multiple geographies, working within our verticals, bringing unique and forward-thinking challenges around data governance, data and how our clients are leveraging AI. So it's been quite a year. Oh, yeah, that's true. I think that you mentioned it a few times. Acquisition has been a keyword for Sparq this year. We come from one of these companies and we have been able to meet new colleagues from all the others. In your opinion, Ingrid, how has this integration between for business, how has it gone in your opinion? What are like your main highlights from, creating a new business out of 4? Yeah. Well, so at our core, we have a strong belief in equity, inclusion, and diversity. And equity and inclusion matter to create a space for people to be their best selves and to bring their best ideas and their best thinking. And diversity matters for diversity of thought. As much as as we build software, we believe that more diverse teams build greater solutions for our clients, right? And so we, over the course of the last 15 years, have always believed that expanding across the U.S., bringing people from different backgrounds and experiences has helped us build great products for our clients. And now we're excited to have more of a global mindset. And I think that's really helping to support the work that our clients are doing on a global stage. Yeah. And I think that for us, for the colleagues that are part of the team, we are always learning a lot from each other as well, from those different backgrounds and ways of seeing things, ways of seeing the world. So yeah, it's been a very interesting year for everyone, for sure. Yeah. It's that exponential growth that matters, right? Of 1 + 1 needs to equal 3. And as we come together and put our minds together, I think that's been, very successful. Yeah. You also mentioned a few technologies and tech trends that are coming. So I would love to expand a little bit more on that topic as well, Ingrid. What are you seeing for 2025? What are the trends or, these new practices, these new tools that are coming up, and how is Sparq preparing for those trends? Yeah, I think, we've been having this very prevalent, you can't get through a podcast or a conversation without talking about AI. But I think what matters is, how does AI help our future? How does it help our clients think creatively throughout their organizations? And, we have a client who we're engaging with in supporting. They're a global foods provider. And as you think about, they deliver cheese to places like McDonald's, right? And so while that seems like supply chain, manufacturing and all the things that need to go on to provide cheese, they're also thinking about innovation. And they're thinking about how innovation can aid their business in staying current and staying future and thinking about that future. And so what we've helped them do is think about, what is that innovation governance framework? How do you look across the org and say, there's a million things we could go do with AI? Where would we start? How would we pilot? How would we track the success of those engagements? And so, I think it's not just coming to a client and saying, hey, we've got a great idea for an AI solution for you. It's helping clients to think creatively. They have all kinds of subject matter experts within their organization that have ideas. How are we leveraging those ideas
to create revenue generating or more efficiency and supporting their growth. So I think we've seen a lot of those projects where we're working with clients, coming up with creative solutions, but it's really helping to think about why. Why would we leverage AI and where? And so that's been a big part of it. And then I think, as we look across our clients' data is power, and how to access that data, how to ensure that our clients are thinking creatively with one view of across their organizations. The investments we've made in data and analytics are really helping to drive that new thinking for our clients. So I think those are two of the huge growth opportunities. And as we look at 2025, it's been a tough year in tech for 2024, right? Across the globe. Many companies have really had to pull back. They've rethought their spend. What we saw in 2022 was this speed to market, this race to get functionality to the end user. And that completely changed. 2024 became more of the year of the CFO, of lower prices, savings. How are we running our businesses very lean? We obviously had an election year in the United States, which always impacts our economy. And I think some of the remaining changes from COVID were still impacting our economics across the globe. And so as we look at how we thrive in 2025, I think it's really about helping to make those business cases. This year has made us more gritty, and we're not just going to clients and saying, how can we help? It's, hey, here's our ideas of how we help, and here's how this might work, and building out those business cases with them. And I think, as the economy is stabilized, as we're talking with companies, they are setting aside dollars in 2025 to invest in their strategic advantages. And that competitive advantage is really what drives their growth. And so we'll be focused on how we support that across the stack. Amazing. Well, we have a very exciting, challenging year ahead of us. And we are very excited to have you here and talk about those things, Ingrid. Thank you so much for joining us for this final episode of this season. Thank you. Thanks for having me, Reggie. Bueno, como ya han escuchado, inteligencia artificial también fue una de las cosas que destacó Ingrid este año. Creo que hemos tenido muy buenas experiencias con clientes este año alrededor de proyectos relacionados allá, y obviamente queremos seguir creciendo en ese rubro, queremos seguir creciendo en todo el mundo de data también, que una cosa va de la mano con la otra, imposible separar ya de data, así que seguimos desarrollando, digamos, capabilities ahí. Y bueno, creo que Ingrid es muy buena en entender lo que los clientes necesitan. Es como una persona que se toma mucho ese tiempo de realmente quiero entender qué es lo que la persona del otro lado está buscando y cómo nosotros podemos ayudarlo. Y en ese sentido, muchas de las decisiones de Sparq ese año creo que estuvieron relacionadas a cómo atender mejor a los clientes, ¿no? Cómo poder brindar mejores servicios, más skills, más capabilities. Y bueno, eso se ve reflejado principalmente en lo que fueron las acquisitions de ese año. Entonces, poder ofrecer a nuestros clientes equipos blended, como los llamamos acá, equipos que tienen presencia tanto en Estados Unidos, ahí cerquita del cliente, como en Latinoamérica, ha sido como algo re grande que Sparq ya estaba muy interesada en desarrollar. Ya teníamos, antes mismo de Octobot llegar, ya teníamos equipos trabajando en México con Sparq, pero ahora la idea era potenciar todo eso y poder ofrecer a nuestros clientes mucho más opciones alrededor de equipos blended. Entonces esa fue, creo que, una de las cosas que ella destaca ahí, que me parece súper interesante comentar, porque bueno, si era una necesidad, si era algo que los clientes querían, Sparq buscó la forma de poder potenciar. Total, entender más y mejor a los clientes, eso me parece tremendo, y también se conecta un poco con lo del AU, ¿no? De marketing, el tratar de darle como esas soluciones, el de mejorar hasta la comunicación, son pequeñas cosas que se van haciendo que después en conjunto tienen un gran impacto. Bueno, también hablaba eso un poco del tema de desafíos, que como había también mencionado Robin en su momento, tema, bueno, obviamente económico, a nivel obviamente mundial, pero principalmente para lo que es tech. Y ella hablaba de eso como de optimizar recursos y tener como resultados más sostenibles en el tiempo, hacer más cosas con menos recursos, lo cual me parece, claro, un gran desafío. O sea, a nivel, no sé, ella siendo presidenta de una empresa debe ser algo bastante complejo, más allá de que Sparq es una empresa grande, consolidada, con adquisiciones, un montón de adquisiciones este año y demás. Nada, como también igual
pudo sortear esos desafíos a nivel económico, me parece interesante ahí mencionar. Y bueno, ella hablaba como de generar como más ese enfoque global también, ¿no? Por todo eso de los equipos. Sí, como esa parte de la diversidad, porque a partir del momento en que juntas personas que vienen de muchos backgrounds distintos, ¿no? En el caso de Sparq, con 4 organizaciones juntándose para formar una, yo creo que eso queda súper evidente. Somos personas que venimos de distintos lugares, pero que estudiamos distintas cosas, tenemos experiencias distintas. Entonces siento que toda esa diversidad, como decía Ingrid, nos ayuda a ser mejor y a poder ofrecer mejores cosas para nuestros clientes. Así que creo que 2025 va a ser un año muy importante en Sparq de consolidación, ¿no? De, bueno, todo eso que pudimos aprender unos de los otros de ese primer año de acquisitions, de integración, cómo ahora podemos garantizar que digerimos todo y encontramos la mejor forma de poder ofrecer a los clientes las mejores soluciones. Totalmente. Me gusta ahí porque hay como una conclusión bastante clara, que es, bueno, no solamente crecer a nivel de números, sino también de seguir creciendo a nivel cultural, que me parece como súper interesante. Así que nada, bueno, emocionados por lo que viene para el 2025. Estamos todos ahí, México, Argentina, bueno, Colombia, quién sabe más adelante, más compañeros en la TAM. Nada, también muy emocionados por nada, seguir conociendo, a ver si en un futuro, quién sabe, más adquisiciones o no. Nada, y seguir creciendo obviamente también como profesionales, que creo que las oportunidades están. Así que bueno. Sí, bueno, esperamos que les haya gustado, conocer un poquito más de lo que fue 2024 para Sparq. Y bueno, seguramente estemos compartiendo muchas más novedades en nuestras redes, en nuestra web. Y nada, desearles ahí un buen fin de año y nos estaremos viendo en 2025. Estaremos viendo en 2025 con, bueno, una segunda temporada. Esperemos, no sé, con colaboraciones. Si hay alguien interesado que esté escuchando, viendo, en sumarse, que lo hagan. Nosotros, la verdad que muy copadas de poder recibir compañeros de cualquiera de los países donde está Sparq, o bueno, de otros también, no hay ningún problema. Se vieron que el tema del idioma ya lo hemos superado en este episodio, así que nada, algo menos en lo que pensar. Y bueno, nos vemos pronto y gracias obviamente por seguirnos, por escucharnos en esta primera temporada de Coffee, Mate & Code. Nos vemos pronto y bueno, felicidades. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Coffee, Mate & Code. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes sociales. Somos Sparq Latam en Instagram y solo Sparq en LinkedIn, YouTube y Twitter. Hasta la próxima.